Fellow students, this is Bhaskaran of Department of English of Adarsh Vidyalaya, gladly welcoming you all to Adarsh e-learning program. It's my pleasure to meet you all again and to take you to unit number 5, poem number 5, A Father to His Son, written by Carl August Sandburg, an American poet. I know from the very title you can understand that it is just a piece of advice from a father to his son. And let's go into the poem and see what advice the father gives his son. And before that, let's know about the poet Carl August Sandburg. Sandburg was born in Galesburg, Illinois, to parents of Swedish ancestry. His period is between 1878 and 1967. He was a great American poet, writer, and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. Pulitzer Prize is the highest award in America for literature. During his lifetime, Sandburg was widely regarded as a major figure in contemporary literature, especially for volumes of his collected verse, including Chicago Poems, Cornhuskers, and Smoke and Steel. He enjoyed unrivaled appeal as a poet in his day, perhaps because the breadth of his experiences connected him with so many strands of American life, and at his death in 1967, President Lyndon B. Johnson observed that Carl Sandburg was more than the voice of America, more than the poet of its strength and genius. He was America. And according to Sandburg, poetry is the opening and closing of a door, leaving those who look through to guess about what was seen during a moment. This poem totally has 9 stanzas, with the first 8 stanzas of about 5 lines each, and the last stanza with just 4 lines. Thus, totally it comprises 44 lines. And now let me read the first stanza. A father sees his son nearing manhood. What shall he tell that son? Life is hard, be still, be a rock. And this might stand him for the storms and serve him for humdrum monotony. In the first stanza, the poet is asking what a father can advise his son who is nearing manhood, that is, becoming a man from adolescence. He can just say, life is hard and be still, be a rock. That is, the father can advise his son to be very hard like steel, to be like a rock, because life is very hard and he should be strong enough to face it. And this advice may make him withstand the storms he is going to face in his life, and also serve him for the routine monotony, that is tediousness of life. This piece of advice can give him the strength to withstand the difficulties he has to come across in life, and also to face the monotony, that is tediousness, which is the result of routine life. Humdrum monotony means boring routine. Now the second stanza. It's the continuation of the first stanza, and let me read it now. And guide him among sudden betrayals, and tighten him for slack moments. Life is a soft loam, be gentle, go easy, and this too might serve him. Brutes have been gentle where lashes fail. In the second stanza, the poet continues to say that the same advice, that is, life is hard, be still, be a rock, would make his son strong enough to withstand sudden betrayals, that is, deception or cheating, when he is cheated by the person whom he trusts a lot, and tighten him for slack moments. It means to keep him very careful during the moments in which he would otherwise be very careless. He would take things for granted and be careless,
But even during those moments, this advice would keep him very careful, very alert. And now the poet says about his second advice. It is, life is a soft loam, be gentle, go easy. That is, life is very soft like clay. Very soft like clay. And so he should be very gentle and go easy. Initially he says, life is hard, be still, be a rock. Now he says, life is a soft loam, be gentle, go easy. And he believes that even this piece of advice would serve him. A man has to be both hard like a steel, like a rock in his life, and similarly he has to be very soft and gentle like loam. It depends on the situation. And the poet says, brutes have been gentled where lashes fail. That is, even rude persons have turned gentle and soft where lashes, that is, punishment, has failed to change them. Even hard persons, rude persons have become very soft and gentle by kind advice rather than strict punishments. The poet continues about his first advice in the second stanza also. He says, being hard like steel, like a rock, will guide him among sudden betrayals. That is, he may be cheated or deceived by the people he trusts a lot. Betrayal means deception or cheating. So even if he is cheated by the people he trusts a lot, he will withstand it if he is hard like steel or a rock. And it may tighten him for slack moments. It means it will keep him alert and very careful during the time, otherwise he will be careless. And now the poet tells his second advice, and it is, life is a soft loam, be gentle, go easy. It is just the opposite of the first advice. Initially he says, life is hard, be still, be a rock. Now he says, life is a soft loam, be gentle and go easy. Loam here means fertile soil. So he says, life is soft like fertile soil, and so a man must be gentle and take things easy. The poet believes that even this advice will serve him, because a man has to be both hard and soft, hard like steel and soft like loam, to be successful in his life. And he continues to say, brutes have been gentled where lashes fail. Here lashes means punishment. Punishment of whipping somebody for his crime. Poet says, even rude people have been made gentle by kind and soft advice rather than by harsh punishment. Now, stanza 3 is read. The growth of a frail flower in a path up has sometimes shattered and split a rock. A tough will counts, so does desire. So does a rich, soft wanting. Without rich wanting, nothing arrives. The poet says, sometimes even a frail flower, that is, very soft and tender flower plant, when it grows up, it splits even a hard rock to grow further. So he says, a tough will counts, that is, a strong willpower is very necessary, and that decides everything. And so is strong desire. Desire is as strong as will. And one must have a rich, soft wanting. One must have a great wanting that is necessity. And without that necessity, nothing arrives, nothing happens, and nothing is achieved. We know necessity is the mother of invention. And in the fourth stanza, the poet says,
Tell him too much money has killed men and left them dead years before burial. The quest of lucre beyond a few easy needs has twisted good enough men sometimes into dry thwarted worms. The poet says, one should not be greedy of wealth or money beyond his needs. And one, in trying to earn so much of money, becomes unhealthy, he strains too much, he doesn't focus on health, and he loses everything, stresses himself much, and ultimately he dies much early before his ripe old age, and he dies prematurely. And that is represented or revealed in the first line of the fourth stanza, that too much money has killed men and left them dead years before burial. The quest of lucre beyond a few easy needs, that is, search for lot of money, that is, the money earned dishonestly, has twisted even good men into bad men, and such men become filthy creatures like thwarted worms, and they are not regarded as human beings. It can also be said that when a man becomes greedy, he becomes dead. Though he is alive, he cannot be regarded as a human being, he must be regarded as a dead body, because he loses his humanity or human nature when he turns greedy. இப்போது தமிழில். அன்பிற்குரிய மாணவர்களே, வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் பெருமையுடன் ஆதர்ஷ் வித்யாலயாவின் மின் கற்றலுக்கு வரவேற்பது ஆங்கிலத்துறையின் பாஸ்கரன். உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்போது நாம் 5வது அலகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தந்தை தன் மகனுக்கு என்கிற தலைப்பினை கொண்ட செய்யுளை பார்க்க போகிறோம். இதை எழுதியவர் புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர் கார்ல் ஆகஸ்ட் சாண்ட்பர்க். இந்த தலைப்பினை கேட்கிற பொழுதே உங்களுக்கு புரியும், இது ஒரு தந்தை தன் மகனுக்கு ஆற்றக்கூடிய அறிவுரை என்று. இருப்பினும் இந்த செய்யுளுக்கு உள்ளே சென்று அப்படி என்ன அறிவுரையை ஒரு தந்தை தன் மகனுக்கு ஆற்றுகிறார் என்பதை பார்ப்போம், வாருங்கள். ஆனால் அதற்கு முன்பாக கவிஞர் கார்ல் ஆகஸ்ட் சாண்ட்பர்க் பற்றி தெரிந்து கொள்வோமாக. சாண்ட்பர்க் அமெரிக்காவிலே இலினாயிஸ் மாகாணத்தில் கெயில்ஸ்பர்க் என்னும் இடத்திலே ஸ்வீடன் நாட்டினை பூர்வீகமாக கொண்ட பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர். இவரது காலம் 1878 முதல் 1967 வரை ஆகும். இவர் ஒரு புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர், எழுத்தாளர், பதிப்பாசிரியர். 3 முறை புலிட்சர் பரிசுகளை பெற்றவர். அவற்றிலே 2 அவரது கவிதைகளுக்காக, கவித்துவத்திற்காக வழங்கப்பட்டவை. 1 அவர் அப்ரஹாம் லிங்கனை பற்றி எழுதிய வாழ்க்கை வரலாற்றுக்காக வழங்கப்பட்டது. அவரது வாழ்நாளிலே அவர் சமகாலத்திய இலக்கியத்தின் ஜாம்பவானாக கருதப்பட்டவர். அவருடைய சிகாகோ போயம்ஸ், கார்ன்ஹஸ்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்மோக் அண்ட் ஸ்டீல் ஆகிய கவிதைகளை உள்ளடக்கிய சேகரிக்கப்பட்ட கவிதைகளின் தொகுப்புகளுக்காக இவ்வாறு கருதப்பட்டார். அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே கவிஞர்களுள் தன்னிகரற்றவராக அவர் விளங்கினார். அதற்கு காரணம் அமெரிக்க வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களோடு அவருடைய அனுபவங்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்ததும் பிணைந்திருந்ததுமே காரணம். அவர் 1967 மரணமடைந்த போது அமெரிக்க அதிபர் லிண்டன் பி ஜான்சன், சாண்ட்பர்க் வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவை காட்டிலும் உயர்ந்தவர், அமெரிக்க நாட்டின் வலிமை மற்றும் ஆற்றலை விட சிறந்த ஒரு உயர்ந்த கவிஞர், அது மட்டுமல்ல அவரே அமெரிக்கா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சாண்ட்பர்கினுடைய பார்வையிலே கவிதை என்பது கதவினை திறத்தலும் மூடுதலும் ஆகும். இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன காணப்பட்டதோ அதனை கண்டவர்களின் யூகத்திற்கு விட்டுவிடுதல் என்பதே ஆகும். இந்த செய்யுள் 9 பத்திகளை கொண்டிருக்கிறது. முதல் 8 பத்திகள் தலா 5 வரிகளை கொண்டவை. கடைசி பத்தி, அதாவது 9வது பத்தி
4 வரிகளை கொண்டது. ஆக மொத்தம் இச்செய்யுள் 44 வரிகளை கொண்டதாகும். இப்போது முதலாவது பத்தியை பார்ப்போம். A father sees his son nearing manhood. What shall he tell that son? Life is hard. Be still. Be a rock. And this might stand him for the storms and serve him for humdrum monotony. இம்முதல் பத்தியில் கவிஞர் ஒரு சிறுவனாக இருந்து வாலிபனாக வளர்ந்து பிறகு ஆண்மகன் என்கிற பருவத்தை அடையக்கூடிய தருவாயில் தன் மகனுக்கு ஒரு தந்தை என்ன அறிவுரையை கூற முடியும் என்று கேட்கிறார். கேட்டுவிட்டு அவரே கூறுகிறார், மகனே, வாழ்க்கை கடினமானது, எஃகாக இரு, ஓர் பாறையாக இரு என்று அறிவுரை கூறலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஏனெனில் இவ்வறிவுரை அவன் தனது வாழ்க்கையிலே எதிர்கொள்ளப் போகிற புயல்களை எல்லாம், அதாவது கடினமான சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் தாங்கி நிற்க, தாங்கிக் கொள்ள உதவும். அது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையில் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய சலிப்பினை வெல்வதற்கும் அது உதவும் என்று கருதுகிறார், குறிப்பிடுகிறார். ஹம்ட்ரம் மனாட்டனி என்றால் வழக்கமான சலிப்பு என பொருள். ஸ்டாம்ஸ் என்றால் புயல்கள் என பொருள். இங்கே அது வாழ்க்கையில் ஒருவனுக்கு நேரிடக்கூடிய துன்பங்களை, கடினமான சந்தர்ப்பங்களை குறிப்பிடுகிறது. இப்போது இரண்டாவது பத்தியினை படிக்கலாம். And guide him among sudden betrayals and tighten him for slack moments. Life is a soft loam. Be gentle, go easy, and this too might serve him. Brutes have been gentled where lashes failed. இவ்விரண்டாவது பத்தியில் கவிஞர் முதல் பத்தியில் தான் குறிப்பிட்ட அறிவுரையின் பலன்களை தொடர்ந்து பட்டியலிடுகிறார். ஒரு மனிதன் கடினமாக, எஃகினைப் போல, ஒரு பாறையினைப் போல கடினமாக இருப்பது அவன் எதிர்கொள்கிற கடினமான சந்தர்ப்பங்களை வெல்ல உதவும். அது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய வழக்கமான சலிப்பையும் எதிர்கொண்டு வெல்ல முடியும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் இவ்விரண்டாவது பத்தியில் அவனுக்கு நேரிடக்கூடிய, ஏற்படக்கூடிய எதிர்பாராத நம்பிக்கை துரோகங்களையும் வெல்வதற்கு இது உதவும் என்கிறார். பிட்ரேயல்ஸ் என்றால் நம்பிக்கை துரோகங்கள் என பொருள். அதாவது தான் நம்பியவர்களால் தனக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி அல்லது துரோகம், அதை கூட அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும், வெல்ல முடியும் என்கிறார். அது மட்டுமின்றி அவன் மிக ஜாக்கிரதையாக வாழ்வதற்கும் இந்த அறிவுரை உதவும் என்கிறார். இந்த அறிவுரை இல்லாது இருப்பின் பல நேரங்களில் அவன் மிக அஜாக்கிரதையாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் கூட அவன் மிக ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதோடு நில்லாமல் மேலும் ஓர் அறிவுரையை இங்கே வழங்குகிறார். அது என்னவெனில், லைஃப் இஸ் அ சாஃப்ட் லோம், பி ஜென்டில், கோ ஈஸி என்கிறார். அதாவது வாழ்க்கை ஒரு வளமிக்க மண்ணை போல மென்மையானது, ஆகவே மென்மையானவனாக இரு, எதையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள் என்கிறார். அவர் இங்கே இருவேறு விதமான அறிவுரைகளை வழங்கியிருக்கிறார். ஒன்று, அவன் கடினமாக பாறையைப் போல இருக்க வேண்டும் என்பது. இன்னொன்று, அவன் வளமான மண்ணைப் போல மென்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது. ஒரு மனிதன் இவ்விரண்டு குணங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். இவைகள் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்திலே அவன் வெற்றிகரமாக இருக்க உதவும் என்பதே ஆகும். இப்பத்தியின் இறுதியில் ப்ரூட்ஸ் ஹாவ் பீன் ஜென்டில்ட் வேர் லேஷஸ் ஃபெயில்ட் என்கிறார். அதாவது கடினமான தண்டனையால் கூட திருந்தாத, திருத்தப்பட முடியாத மனிதர்கள் அன்பான வார்த்தைகளால், அன்பான அறிவுரைகளால் திருத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதே ஆகும். லேஷ் என்றால் கசையடி, அதாவது சாட்டையால் அடித்தல் என பொருள். இப்போது மூன்றாவது பத்தியினை பார்க்கலாம். The growth of a frail flower in a path up has sometimes shattered and split a rock. A tough will counts, so does desire. So does a rich, soft wanting. Without rich wanting, nothing arrives. மூன்றாவது பத்தியில் கவிஞர் ஒரு மென்மையான மலரை கொண்ட தாவரத்தினை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். மென்மையான மலரை கொண்ட தாவரம் தான் வளர்கிற போது தான் வளர்வதற்காக மிகப்பெரிய கடினமான பாறையை கூட உடைத்து விடுகிறது என்கிறார்.
ஆக ஒருவன் கடினமான மன உறுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதுவே அவன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது. ஒருவனின் ஆசையும் அப்படிப்பட்டதே. ஆசையும் மன உறுதியினைப் போல வலிமை மிக்கது, கடினமானது என்கிறார். அப்படிப்பட்டதே ஒருவனின் உன்னதமான தேவையும் என்கிறார் அவர். ஒருவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு அவனிடம் உன்னதமான தேவை இருக்க வேண்டும். தேவையின்றி இவ்வுலகில் எதுவும் நிகழ்வதில்லை, நடப்பதில்லை, வெற்றி அடைவதில்லை என்கிறார். நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒரு பழமொழியினை, தேவையே கண்டுபிடிப்பின் தாய் என்பதாகும் அது. தேவையே மனித வாழ்க்கையினை இயக்குகிறது என்பதே இதன் கருத்து. இப்போது 14. Tell him too much money has killed men and left them dead years before burial. The quest of lucre beyond a few easy needs has twisted good enough men sometimes into dry-throated worms. 4வது பத்தியில் கவிஞர் அதிக பணம் பல மனிதர்களை கொன்று குவித்திருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். அது மட்டுமின்றி அம்மனிதர்கள் புதைக்கப்படுவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்னரே அவர்களை பிணமாக நடமாட விட்டிருக்கிறது பணம் என்கிறார் அவர். அடிப்படையான அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு அப்பால் ஒருவன் நாடுகிற, அதுவும் நேர்மையற்ற முறையிலே நாடுகிற அதிகப்படியான பணம் நல்ல மனிதர்களை கூட சில நேரங்களில் புழுக்களாக மாற்றியிருக்கிறது என்கிறார் அவர். அதாவது தேவைக்கு அதிகமான பணத்தை ஈட்டுவதற்காக ஒரு மனிதன் தன் நலனை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் மிகவும் கடினமாக உழைத்து மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி தன் ஆரோக்கியத்தை சிதைத்துக் கொள்கிறான் என்கிறார். ஆகவே அவன் இறந்து போகிறான். மேலும் பணத்தின் மீதான பேராசை மனிதனை பிணமாக ஆக்கிவிடுகிறது என்கிறார் அவர். அவன் உண்மையாகவே இறந்து போய் புதைக்கப்படுவதற்கு முன்னாலேயே மனித தன்மையை, மனித குணத்தை இழந்து பிணமாக வாழ்கிறான் என்கிறார் அவர். கவிஞரை பொறுத்தவரை பணத்தின் மீதான பேராசையானது ஒரு மனிதனை மனிதன் என்கிற நிலையிலிருந்து கீழே தள்ளி ஓர் புழுவாக வாழ வைக்கிறது, ஓர் அற்ப பிறப்பாக, ஓர் ஜந்துவாக வாழ வைக்கிறது என்பதே கவிஞரின் வாதமாகும். Let's meet again at part 2. Thank you. மீண்டும் பாகம் 2 சந்திப்போம். நன்றி.